ένατη έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Kastellorizo τελεί για ακόμα μία χρονιά υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας 763 ταινίες από 95 διαφορετικές χώρες. We are a filmmakers festival from beyond the borders. So we want to unite and be a space where filmmakers from the world can come and meet once a year. We are proud of being in this place. Kastellorizo is part of our identity. Που δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει το Kastellorizo και ο κόσμος σε ένα διεθνές επίπεδο και μέσα από το φεστιβάλ και από ένα πολιτιστικό διάλογο να έρθουμε κοντά περισσότερο και άνθρωποι της ομογένειας αλλά και άνθρωποι της τέχνης. Η ΔΕΗ, νούμερο 1 εταιρεία ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι πολύ περήφανη που για δεύτερη χρονιά φέτος ως στρατηγικός εταίρος συμμετέχει στο ένατο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Kastellorizo Beyond Borders. Η έβδομη τέχνη του κινηματογράφου ενώνει, συγκινεί και είναι ένα ανοιχτό παράθυρο διαλόγου ανάμεσα στους πολιτισμούς. Καλώς ήρθατε στην ένατη έκδοση του Beyond Borders Διεθνούς Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Kastellorizo. It's a small festival, but I think that's one of its strengths, is that it's boutique. Amazing selection of films at the festival from all over the world, really tackling very interesting and difficult themes. The Australian Embassy has been a proud supporter of the Beyond Borders Film Festival for a number of years now, and this year we've been particularly proud to have Australia as country of honour for this year's edition. I think the name Beyond Borders, you know, is a beautiful concept. It's a great title for a film festival like this. The program and the films selected and the filmmakers who are here all share that interest in engaging in conversation and understanding each other's perspectives, you know, in order to make the world a better place. And we need to do that by holding hands across borders, beyond borders, definitely. It looks outwards across the entire world. There's a very strong link with Australia. We have people here from North America, of course, all over Europe. It really, and you know, the documentaries that I've been watched in order to judge them, they come from an extraordinary range of locales. I mean, there have been documentaries set in Brazil, you know, on the coast of the Russian Far East. Just an amazing range of localities is represented in the documentaries we've been watching. So, I mean, it is both highly site-specific, it's both very much rooted in one small space, but it's also an event which has its eyes, you know, turned towards, in every possible direction, shall we say.
It seems to me that it brings together filmmakers from all over the world who are trying to have a very unique view on things through their filmmaking. The festival schedule is overwhelming. I came here and I tried to see as many films as possible, but there's only so many films you can see, and I stayed up until midnight every night. The films definitely were a favorite part of the festival, and I regret that I couldn't see more. Πιστεύω ότι πολύ σωστά επέλεξε να είναι εδώ, εκεί που συναντώνται οι πολιτισμοί, εκεί που ανοίγουν τα όρια προς τον έξω κόσμο, εκεί που γίνονται οι ανταλλαγές των ιδεών, γιατί είναι και ένα φεστιβάλ το οποίο ανταλλάζει ιδέες και το οποίο φέρνει μέσα ουσιαστικά τον ανθρώπινο παράγοντα πάρα πολύ στις ιστορίες του. Είδαμε απίθανες ιστορίες, οι οποίες έρχονται από όλο τον κόσμο, οι οποίες είναι προσωπικές ιστορίες, ιστορίες συμπερίληψης, ιστορίες ανάγκης έκφρασης και περισσότερο απ' όλα ιστορίες που έχουν την ανάγκη του να γεφυρώσουν όλο αυτό το χάσμα το οποίο ανοίγεται στο δυτικό κόσμο. Αυτό που κάνει αυτό το φεστιβάλ διαφορετικό από τα άλλα είναι η εξωστρέφειά του, το μικρό του μέγεθος σε αντιδιαστολή με την μεγάλη του απήχηση στο εξωτερικό, το κοσμοπολίτικο ύφος του και ο συμφιλιωτικός του χαρακτήρας. Every year I enjoy so much coming here and to have this perfect combination between Magic Island and wonderful films. And I especially like that always films that have been chosen in an almost risky way. So you always try to get films which are extraordinary, which are very young, where you have a combination of looking for a certain style of the film to always get all these proposals, all these films here. And so it's getting a more and more deep reputation, which I very much like about this. The concept of the festival fits very well to the island, and also, especially for me, it's super relevant because my film is about the population exchange. At first, when I opened the website and I saw the full competition, the micro, the main competition, the panorama, I was blown away with how diverse it was. Like films from all over the world, China, you have Australia as well. I think the gathering, the encounter with all these filmmakers from all around the world with different points of view and different history, I think it's important to hear all the stories of all the people and different countries, different cultures. I like the selections of the films, and what I like because it's not that big festival, like you can connect with other filmmakers and people much more easily. And then this is the huge perk of this festival. You just like passing by and then you just like pop into another filmmaker, and then I think that's amazing. Για φέτος έχουμε το Co-Production Forum που διεξάγεται πρώτη φορά. Και το φεστιβάλ πλησιώνεται, όπως πολύ σωστά είπε ο Στέφανος, από masterclass, παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικές παραστάσεις, διαλέξεις από πολύ καταξιωμένους δημιουργούς, συγγραφείς από όλο τον κόσμο. Τα καλά νέα είναι ότι πέρσι που είχα έρθει εδώ πέρα, καταφέραμε και κάναμε μια συνεργασία με μια εταιρεία παραγωγής Καναδών, που μέσα στο χειμώνα υπογράψαμε μια σύμβαση και άρα σε αυτό το καινούριο project τώρα που λέγεται Dark Waters
Έχουμε συμπαραγωγούς Καναδούς και αυτή η σχέση προέκυψε εδώ πέρα, στο Kastellorizo, σε αυτό το φεστιβάλ. Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο, αυτό σας το λέω ειλικρινά. Being able to follow masterclass of directors and learn about their experience, what they do and how they do it. So the masterclass is very important. Also listening to the experience of other directors during Q&A and being able to do it all outside. It's very nice to be outside and talk about films and how to make it, and especially talking to the public, and also the possibility like the collaboration forum or the pitching session that are during the festivals. At the festival now, we are running a workshop called Beyond Storytelling, and we are making a film. This is my 4th year and Uri's 3rd year, and yes, and every year it metamorphoses into something else. Στηρίζουμε από το 2019 το φεστιβάλ Beyond Borders, ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με διεθνή σημασία και ελληνική ιδιαίτερη σημασία. Στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ κάναμε 3 εργαστήρια εκπαιδευτικά με τα παιδιά του νησιού. Τα βιωματικά αυτά εργαστήρια βασίστηκαν πάνω σε 2 προγράμματα εκπαιδευτικά που έχουμε δημιουργήσει στο ΕΚΟΜΕ. Εξερευνούμε μαζί με τα παιδιά τα αφηγηματικά, τα θεματικά, τα αισθητικά χαρακτηριστικά των έργων, αλλά μέσα με παιχνιώδη τρόπο, μέσα από εικαστικές, δημιουργικές, κινητικές δραστηριότητες. Our university is an honored partner for the festival, and we are planning, hopefully, to move some of these films, bring some of these films and make them shown along with maybe side events in Istanbul. I would definitely be like an ambassador for this festival, especially in Istanbul for young filmmakers. I teach documentary filmmaking, and I hope to kind of include basically the experience I had here into my course and try to disseminate basically what's being organized here amongst specifically university students. Like all the people, when we like landed and when we like arrived with the ferry, I immediately bumped into your president, Irini, and she was so welcoming, and she gave me a hug, and she knew my name. So for me as a first-time filmmaker at the festival, that was like I was so humbled by that and honored. I would love to be visiting this place once again, like maybe more times. What is special about this festival in Kastellorizo is, I think, that it is open air. I don't know any festival which is completely open air. I think Venice is a wonderful festival, Locarno is a wonderful festival, and Kastellorizo as well. So I love this place very much. I think one of the best discoveries of the year. Βλέπουμε ότι πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός που εξαπλώνει τη φήμη του Kastellorizo σε πολλά σημεία έτσι, της γης. Το φεστιβάλ βοηθάει και τους κατοίκους του νησιού και να σας πω ότι πραγματικά εγώ μιλώντας και με γονείς είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε η προβολή ταινιών. Το φεστιβάλ εξαπλώνεται και σε άλλες δραστηριότητες καθημερινά. Μέχρι έχουμε εκθέσεις βιβλίων, υπάρχουν έτσι, διάφορες έτσι, ομιλίες, υπάρχει θέατρο σκιών καθημερινά. Οπότε όλο αυτό μία εβδομάδα είναι πραγματικά μια πολύ ωραία κατάσταση για το νησί. The Beyond Borders Festival is a unique event across the Aegean and I'd say across the Mediterranean. That they've chosen
the organisers have chosen such a remote island. But running in parallel with the festival are all these other initiatives that the festival inspires. So we're very grateful as expatriate Kastellorizians, we're very grateful. And credit to Irini Sarioglu, all her team, who do this every year. It's not an easy exercise. We're sitting here not only on the margins of Greece and Turkey, but on the margins of Europe and Asia. You have this in-between feeling, you know, this feeling of being in between countries, in between borders, in between land and sea. It's very special, I think. I was very impressed with your program, so that's, I think, biggest thing in the festival. Yeah, I'd like to tell my students, I'm a professor, and also my associates to connect with this festival and to submit their films and to go on this website and to know more about Beyond Borders Film Festival. Είναι τόσο όμορφο το να είσαι σε ένα χώρο όπου ούτε το εισιτήριο πρέπει να ψάξεις να βρεις αν υπάρχει. Υπάρχουν οι 3 οθόνες στο χωριό εδώ, στο λιμάνι ας πούμε, και μπορείς κάθε στιγμή να πας να δεις κάτι ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι σαν ένας παράδεισος για ντοκιμαντεριστές. And you can just show up when you want to show up. It's open air. There's something really magical about that is very unique to this festival. Υπό μία έννοια το πρόγραμμα τιμά και τον τίτλο τον ίδιο του φεστιβάλ, το Beyond Borders, γιατί αγκαλιάζει έναν κόσμο χωρίς σύνορο, υπό την έννοια ότι μας καλεί να αφουγκραστούμε το βλέμμα του άλλου και γενικότερα την εταιρότητα, κάπως να αμφισβητήσουμε τα σύνορα, τα εσωτερικά που υπάρχουν ανάμεσά μας. There is so many different subjects and about the refugees, about the people with disability. I think that everyone will find something for them in program. Οι ταινίες που έχουμε δει είναι εκπληκτικές. Ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή των ταινιών στο επίσημο διαγωνιστικό. Για άλλη μία χρονιά έχουμε μία ουσιαστική αναβάθμιση στα βραβεία. Φέτος, λοιπόν, για πρώτη φορά θεσμοθετείται το χρυσό, χάλκινο και αργυρό στεφάνι της Μαγίστης με την πολύ ευγενική χορηγία του Michael Marks Charitable Trust, όπου χορηγείται 10.000 ευρώ βραβείο πρώτου καλύτερου ντοκιμαντέρ, 5.000 ευρώ για το βραβείο δεύτερου καλύτερου ντοκιμαντέρ και 3.000 ευρώ για το βραβείο τρίτου καλύτερου ντοκιμαντέρ. Κάθε χρόνο είναι και καλύτερο, κάθε χρόνο υπάρχει βελτίωση και σίγουρα ετοιμαζόμαστε να είμαστε καλά για του χρόνου, για τη 10η χρονιά που θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. The festival feels handmade. I thought that was an exquisite definition because not only is it this intricacy of so many things happening, all blended together, but also with great depth. Φέτος πήραμε 763 ταινίες. Στέφανε, του χρόνου πόσες θα πάρουμε? Του χρόνου, Ειρήνη, δεν ξέρω. Θα ξεπεράσουμε τις 1.000, 2.000.